Okay. Okay. Namaskaram. I welcome you all to the first batch of Vishnu Sahasranamam class. So before starting the session, I'll give you a brief introduction about me, and then also state few rules to the class, and then let's go to the class right away. I'm Meenakshi. That is my official name, but people call me Meena also. And I've been teaching slokas from the Vijayadashmi day of 2019. It's almost 3 years. I've been teaching all the slokas. So far, I have done 2 batches of Lalita Sahasranamam, and then 1 batch of Saundari Lahari, and now the second batch is currently going. And I have done Aditya Hridayam, Kanakadhara Stotram, and Subramanya Bhujangam. Now we have taken the Vishnu Sahasranamam. The style of my teaching is, I do the Padavibhagam, that is, I split the syllable because most of all the slokams that I have taught so far is Sanskrit slokas. So I just break the syllable. It's to make it easy for chanting, because not all of them can get it right away. So I just split it, and then I apply some little bit of Sanskrit rule, mainly the Sandhi rules, and then Visargas and all, uh, to chant properly. And I give importance to the pronunciation. That is the main part I really focus on, because all the stotras that we are learning is all have their own meter, and then their own sound and vibrations and everything. So the maximum that we stick to the pronunciation, the more benefit we get. Because all these stotras have been written in such a way that to grab the energy from the surrounding atmosphere, and to imbibe within us. So it's more important that we have a proper pronunciation, so that way we get the entire benefit out of it. Sometimes if you don't pronounce it proper, the meaning gets changed, and then the effects get changed. So it's more important that we focus on the pronunciation. That's why I have given the link in the group, in order to download it. The most of the script that is on that website has the denotion, because not all language have all alphabets. For example, in Tamil we have only one ka, cha, ta, ta. There is no variation. So but in order to pronounce it properly, there are 4 types of ka, 4 types of chas, and then same way ta, ta, pa, everything. So in that script it will have the denotion of ka 1 2 3 4. So based off of that, like which ka to pronounce, like ka, kha, ga, gha. So that difference you should know while pronouncing. And Vishnu Sahasranamam being most toughest Sanskrit words, because it's all 1,000 namas of Vishnus. So there are so many visargas. So we have to conjunct so many words in between. So we have to pay utmost attention. So I always recommend to have a physical copy of a printout or a book with you all the time, and also have a pencil and eraser with you, because wherever I say to split the syllable, and wherever I say to conjugate the visarga, visarga is nothing but the colon thing that you see in between the words, that is called visargam. So to conjugate between the 2 words, I ask to take a note what letter to be conjugated with. So it's important that you have a pencil and an eraser with you. I mean, I use eraser a lot, and then have a proper book or a printout with you. So that is more important in my class. There is no learning through electronic media. That will not stay in your memory forever. So better you have a physical copy, and wherever you are chanting, just take it with you. So that's the best practice, not only for the Vishnu Sahasranamam, for any slokas for that matter. So and then the rules in the classes, I expect a regular attendance in the class for the
thorough learning of the stotras, because you have joined this group to learn the namas of the Swami. In this class, it's Vishnu. So we have to give utmost attention, utmost the discipline to learn it from start to end. Not just we start enthusiastically, and then over the period of time, people start losing the interest, and then the attendance comes to very low of like 20-30 people. They stay till the end. So that's the trend that I have been seeing so far in all my classes. So since the first class used to be always a houseful class, so I better say it in the beginning itself. And my again, while I was talking about the pronunciation and the style of my teaching is, I say word by word meaning also, so that you understand while learning. So it makes more sense when you chant it. But all the time we don't remember all the meanings when we chant. But at least, like we get to know the about the God a little bit, like not maybe the entirely, we don't retain that in our memory entirely, but at least, like we get to hear the namas of the God, with the meaning. So a kind of a discourse type my class will be. So so my because of that, my class is always a slow paced class. So if you are thinking that I'll be finishing it in 2 to 3 months, sorry, you're in the wrong place. It's a 1 year project, so the entire thing will be over by next year only. So so you have to I let you know ahead, so that based off of that you can decide whether to be in the group or you can leave the group. Again, talking about the being in the group or leaving the group. So if you are going to be present in the group, so the only have two options, like either you attend the class and learn it, or you leave the group. So only two options, either learn or leave. I don't want any silent spectators in my class. There's nothing, no other business will be done in that group, except for posting the recording, or any people have any doubts on the verses, they just ask question, I just clarify it. If I don't know, I'll tell them, I'll just go back and then refer all the commentaries, and then I'll get back to you. I'll do that most of the time. So I'll come back and then clarify your doubt. So only for that purpose the group will be functioning, not other things. And for usually my other classes, I do the recording and post it in the group. For this, I'm thinking, since MS Subbalakshmi is this one, Vishnu Sahasranamam is holds good, so I don't have to record and send it in the class. So you just go to the YouTube and then play it in a slow mode, so that like where to punctuate and where to stop and all. So you learn it. So based off of that, so my recording is not needed, I think. Let's see how it goes. And also, on disclaimer, I don't know any classical song, or I don't learn any classical music, so I totally unaware of the ragas and other stuffs. So mine is will be like, I mean, almost I close to MS Lakshmi, that tune only I'll be taking, but it won't be like that with that perfection won't be there in the music part of it. So that's, I just wanted to let you all know. And I think that's about it. Yeah. So I welcome you all aboard. So let's start learning. If you have any questions, please let me know. Otherwise, we can go to the class right away. Okay. Since you don't have any questions, so let's start. Before going to the Vishnu Sahasranamam, just a little bit brief about it, like how it came into existence, and about one more thing, like this class is a combination of many different people. Like there are people who know Vishnu Sahasranamam already, but they have joined to fine tune their chanting skill to get the pronunciation straightened out. So for that purpose, people might have joined, and some people might have joined for to know the meaning of the Vishnu Sahasranamam, and some are totally new to Vishnu Sahasranamam. So they are it's it's a first introduction to them, and they might have heard, but they never chanted it before. So they are freshers, so they'll be learning.
And also there are people like young age, middle age, and old age people. So there are different categories of people. So I request everyone to be so cooperative in the class. Even though you know it already, like just wait patiently for the new learners to learn, and then they also get along with you in the same pace. So with that said, I just go to the class right away. So Vishnu Sahasranamam, you all know, like the Bhishma had, told this to Yudhishthira and then all his brothers in the presence of Lord Krishna. It comes in the Mahabharata. At the deathbed of Bhishma, like he was in the arrow bed, and then Lord Krishna said, like, no, his end is nearing, so it's better you get whatever the advice, you can get it from Bhishma, and then afterwards you won't, get the knowledge, because he has a vast knowledge, so you won't get any knowledge. So this is the best time to get it. So as per his advice, Yudhishthira goes and asks Bhishma to teach him all the dharmas in the or in the Shastras, whatever the Shastras it has been said. So with that request, like Bhishma is saying all the Dharma Shastras, and then what all what is the best dharma and everything, and he's giving this lecture to the Pandavas. And when he finishes it, and he addressed that to Devaki Nandana. He is the one, the Krishna Paramatma, who is the Bhagavan. So who was with you all throughout the journey is nothing but the Paramatma himself. So that note he finishes this. Like how in the Ramayana, like Lavakucha, through their discourse, how Rama himself heard his Ramayana, like that here in the presence of Krishna, this Sahasranamam has been told to the Pandavas. Actually, tomorrow, I think in India now itself, it's a Gita Jayanti day, so it's more appropriate. Today is so, like in many ways, it's so auspicious. Like at present, the tithi is like Ekadashi tithi, and then Gita Jayanti. So many special aspects to the class. So we are starting the class with the auspicious note. That's really wonderful, and it's a blessing. Sometimes this timing we don't get it, like just like that. Actually, I didn't plan it to start by looking at the dates and all. I just last week, last but before week was our last class to Subramanya Bhajanam. Then since last week was the Thanksgiving, just start, let me give a break and then start this week. And then when I looked at the calendar, and I felt like everything came into in one auspicious day, which is unplanned. So it's all like the divinity is present in the divinity blessings is present to our class. So that's really nice. And then to talk about again about the Sahasranamam, usually when we say Gita, it's Bhagavad Gita by default. Similarly, if we say Sahasranamam, it's Vishnu Sahasranamam by default. So Geyam Gita Nama Sahasram. So this is what, like in Adi Shankara Bhagavad in his this Bhaja Govindam, he says, like about like Gita and Sahasranamam. You should the Vishnu Sahasranamam, actually it's been written by the Sanakadi rishis. They are the one the first day wrote. They are the rishis. They are the author for this Vishnu Sahasranamam. And then that Bhishma told to all the Pandavas. And then Vedavyasa, he compiled that in the Mahabharatam. And then all the commentaries, the Bhashyam is written by Aishankara Bhagatpadal, and then Bhattacharya, and then Madhvacharya. They all written detailed commentaries for this Sahasranam. So that's how we get to have this Sahasranam. That's how it is come to our use.
And also there are three things like we know three gunas, tamoguna, and then rajoguna and sattva. In Mahabharata, Dhritarashtra, he by nature he had lost his vision, and not only that, like due to his tamoguna, like his internal eye also is blind, because he always like concerned about him, his sons, and everything. So he always in that tamoguna. So for him, Sanat Sujata, he gave the upadesham to Dhritarashtra. So that is called Sanat Sujadiyam. That is what tamoguna. And then for the rajoguna, like Arjuna had a rajoguna. So for him, Krishna Paramatma gave the advice that is called Bhagavad Gita. And then the Yudhishthira, who has the sattva guna, for him Bhishmacharya advised this Vishnu Sahasranamam. So these three are like very the content is so rich, all these three. And then to talk about the bhashyam, the commentaries for the Vishnu Sahasranamam, the first commentary written by Ashankara Bhagavad Padal is only for Vishnu Sahasranamam. Then only he wrote the bhashyam for his Brahma Sutra. So many people have written bhashyam for Vishnu Sahasranamam, then Brahma Sutram and all, Srimad Ramanujar, and then Bhattacharyas, Madhvacharyas and all. But if you take Ashankara Bhagavad Padal, the first commentary that he has written is like to Vishnu Sahasranamam. Actually, that it has tagged to a very beautiful incidents. Actually, when he was about to write the commentary, because he wants to start something, writing the commentary before start writing the commentary for the Brahma Sutram. So he decided, to do it for Lalita Sahasranamam. So he sent his Sishyas to the library to get a book of Lalita Sahasranamam. He went and then he came with a book of Vishnu Sahasranamam. And then Ashankara Bhagavad Padal said, no, this is not the book I wanted to write commentary. I wanted to write commentary for Lalita Sahasranamam. So he sent him back and then to get the right book. Again, that Sishya came back and then gave him the Vishnu Sahasranamam. He was so puzzled. What I am asking, Lalita Sahasranamam, you are bringing the Vishnu Sahasranamam. So he sent him again, just bring the right book. And then the Sishya went again and then again came back with the Vishnu Sahasranamam. It was really surprised, why all three times he's bringing the Vishnu Sahasranamam. Then that Sishya said, there is one small girl there near the bookshelf, and whenever I go pick Lalita Sahasranamam, she always gives me this Vishnu Sahasranamam. Then with his Jnana Drishti, he saw that Devata is nothing but Ambal. Some says it's Saraswati Devi, and some says it's Ambal herself. That she wanted him to write the bhashyam for Vishnu Sahasranamam. Later only this one he realized. Then this is the command of Ambal. So he started writing commentary for this Vishnu Sahasranamam. Then in another this one later that Lalita Sahasra Bhashyam is written by Bhaskaracharya. So that has been reserved for him. So that's why Ambal want him to write Bhashyam for Vishnu Sahasranamam. So this is the brief intro about this, and let's straight away go to the shloka. So everyone, this is a very famous shloka. Everyone knows it. Whenever we start, we chant this. So let's start with the Padavibhagam first. Padavibhagam means splitting of some of the jargons that you use is Padavibhagam is splitting of syllables. So we just split the syllable so that we make it easy to learn each syllable and then combine it together, and then our chanting will be so fluent. So don't worry if you don't know Sanskrit or anything. I can very well slow down and teach everything in a manner that you will get it finally.
before I proceed, does anyone want Tamil explanation also? Because this is a mixed crowd, so I don't know. யாருக்காவது தமிழ்ல வேணுமா? Because I know only two languages. One is English, one is Tamil. So if anyone wants Tamil, I can say that in Tamil as well, parallel to English. யாருக்கா தமிழ்ல சொல்லணுமா? ஆமா. Yes, please சொல்லுங்க. Oh yes, yeah. ஓகே, அப்ப நான் இது குயிக்கா தமிழ்ல சொல்லிட்டு தென் ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். அதாவது என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாக்கா, இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் வந்து பீஷ்மரால இவருக்கு யுதிஷ்டருக்கு தர்மபுத்திரருக்கு சொல்லப்பட்டது. அதாவது அவர் அந்த அம்பு படுக்கையில இருக்கும்போது அவரோட அந்திம காலம் நெருங்கிட்டு இருக்கிறதுன்னு கிருஷ்ண பகவானுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. சோ உடனே வந்து தர்மபுத்திரர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு, நீங்க போய் பீஷ்மர் கிட்ட தர்ம சாஸ்திரத்தை பத்தி என்னென்ன கேட்கணுமோ அறிவுரை கேட்டுக்கோங்க. ஏன்னா இதுக்கப்புறமா வந்து அந்த ஞான செல்வம் நம்மளை விட்டு போயிடும், அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய இழப்பு நம்மளுக்கு வந்துடும். அதனால உங்களுக்கு என்ன கேட்கணுமோ இப்பவே கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னு உடனே தென் அந்த தர்மபுத்திரர்கள் போய் அந்த தர்ம சாஸ்திரத்துல என்னென்ன உயர்ந்த தர்மங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பீஷ்மர் கிட்ட கேட்க அவர் வந்து சொன்னதுதான் இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். அதை சொல்லி முடிக்கும் போது சொன்னார், நீங்க இந்த தர்மத்துக்கெல்லாம் தலைவர் யாரு அப்படின்னாக்கா இந்த பரமாத்மா தான். இந்த பரமாத்மா வேற யாரும் இல்ல, உங்களோட இத்தனை நாள் உறவாடின்னு இருந்த இத கிருஷ்ண பகவான் தான் அப்படின்னு அவர் சொல்லி முடிக்கிறார். யூஸ்வலா வந்து கீதை சஹஸ்ரநாமம், கீதைனா பகவத்கீதையை தான் குறிக்கும், அண்ட் சஹஸ்ரநாமம்னா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை தான் குறிக்கும். இது ஆதிசங்கர பகவத்பாதாலும் அவரோட அந்த பஜகோவிந்தத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார், கேயம் கீதா நாம சஹஸ்ரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரம் முதல்ல எழுதினது யாரு அப்படின்னா, ஏன்னா ரிஷிகள் யூஸ்வலா எந்த ஸ்லோகமோ இல்ல என்ன ஒரு எந்த ஒரு பாட்டா இருக்கட்டும் இல்ல என்ன ஒரு இதுவா இருக்கட்டும், அதுக்குன்னு ஒரு ஆத்தர் இருப்பாங்க, அதாவது எழுதினவங்கன்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. சோ அது ஃபர்ஸ்ட் இது விஷ்ணு சஹஸ்ரம் எழுதினது யாரு அப்படின்னு பார்த்தாக்கா சனகாதி முனிவர்கள். சனகாதி முனிவர்கள்லாம் மொத்தம் 4 பேர் இருக்க, சனந்தரர், சனத்குமாரர், 4 பேர் வரும். இப்ப டக்கு ஞாபகம் வரல, 4 பேர். அந்த அந்த தட்சிணாமூர்த்தி அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 ரிஷிகள் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க. அந்த 4 பேரும் வந்து சனத்குமார்கள். அவர்தான் வந்து இந்த இது விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை எழுதினது. அந்த எழுதினதுதான் இந்த பீஷ்மர் வந்து மகாபாரதத்துல இந்த தர்மபுத்திரர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணினார். அதுக்கப்புறம் இந்த வேதவியாசர் வந்து இந்த மகாபாரதத்தை எழுதும் போது இதெல்லாத்தையும் இந்த பகவத்கீதை விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் இதெல்லாத்தையும் தொகுத்து அவர் மகாபாரதத்துல தொகுத்து வழங்கினார். அதுக்கு பாஷ்யம்னாக்கா அந்த விரிவுரை எழுதுறது வந்து ஆதிசங்கரர், அப்புறம் பட்டாச்சாரியர், மாதவாச்சாரியார் இவங்கெல்லாம் வந்து அதுக்கு பாஷ்யம் எழுதியிருக்காங்க. சோ அதுக்கப்புறம் இந்த பாஷ்யம் முதல்ல அதுக்கு முன்னாடி வந்து மொத்தம் 3 குணம் இருக்கு, தமோ குணம், ரஜோ குணம் அண்ட் சத்துவ குணம் அப்படின்றது. திருதராஷ்டனுக்கு வந்து பறவையிலேயே வந்து கண்ணு கிடையாது. அதுவும் மட்டும் இல்லாம அவனுக்கு வந்து அகக்கண்ணம் வந்து இருட்டா இருந்தது. ஏன்னா எல்லாமே நானு, எனது, என் பிள்ளைங்க, அது மாதிரி அவனோடதே சுயநலமாவே யோசிச்சுட்டு இருந்தால அவனுக்கு வந்து சனத் சுஜாதர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்க, அவர் வந்து உபதேசம் பண்றார். அது வந்து சனத் சுஜாத்தியம் அப்படின்னு பேரு தமோ குணத்துக்கு. அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த போர்க்களத்துல அவனுக்கு வந்து அவனுக்கு இருக்கிற அந்த ரஜோகுணத்தினால அவன் அந்த போர் பண்றதுக்கு அவன் தயங்கும் போது அவருக்கு பண்ணின உபதேசம் தான் பகவத்கீதை. தர்மபுத்திரருக்கு வந்து சத்துவகுணம் ரொம்ப சத்துவகுண சம்பன்னரா இருக்கிறதுனால அவருக்கு பீஷ்மரால உபதேசிக்கப்பட்டதுதான் இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். இந்த ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் வந்து பிரம்மசூத்திரத்துக்கு பாஷ்யம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி வேற எதுக்காவது நூலுக்கு எழுதணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துக்கு எழுதலாம் அப்படின்னு தோணித்து. அப்பதான் வந்து அவரோட சிஷ்யர் அனுப்பி அந்த இதுல லைப்ரரியில போய் ஒரு லலிதா சஹஸ்ரநாம புக் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சிஷ்யர் அனுப்புவார். ஆனா அந்த சிஷ்யர் போயிட்டு வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் கொண்டு வருவார். இப்ப நான் கேட்டது லலிதா சாஸ்திரம், நீ எதுக்கு விஷ்ணு சாஸ்திரம் கொண்டு வர, போய் இது லலிதா சாஸ்திரம் கொண்டு வா அப்படின்னு அனுப்புறாரு. திரும்பியும் அவர் விஷ்ணு சாஸ்திரம் தான் கொண்டு வரா. இவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல, நம்ம சொல்றது ஒண்ணுமே சிஷ்யர் வேற கொண்டு வந்துட்டு இருக்காரு. 3வது வாட்டியும் திருப்பி அனுப்புறா, திருப்பியும் அவர் விஷ்ணு சாஸ்திரம் தான் எடுத்துட்டு வர்றார்.
அப்புறம் என்ன ஏதுன்னு கேட்கும்போது அப்ப சொல்ல, நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் போய் லலிதா சகஸ்ரம் தான் எடுக்கிறேன். ஆனா அங்க வந்து ஒரு குட்டி பொண்ணு இருக்கு. அந்த பொண்ணு வந்து எப்பயும் திருப்பி என்கிட்ட வந்து அந்த புக்கை வாங்கிட்டு இந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் தான் என்கிட்ட கொடுத்து அனுப்புறது. நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னு ஒண்ணு. அவர் அப்புறம் ஞானக்கண்ணுல பார்த்து அதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறார். அது வந்து கொடுத்தது வேற யாரும் இல்ல, அம்பாள் தான் அப்படின்னு. சில பேர் வந்து சரஸ்வதின்னு சொல்றா. அம்பாள் வேற இல்ல, சரஸ்வதி வேற இல்ல, எல்லாமே ஒண்ணுதான். சோ அந்த அம்பாளோட சித்தம் வந்து விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்துக்கு தான் அவர் வந்து பாஷ்யம் எழுதணும் அப்படின்னு. சோ இந்த அம்பாளோட ஆக்னியே அப்படியே இருக்குன்னா அப்படியே நடக்கட்டும் அப்படின்னு விஷ்ணு சகஸ்ரம் தான் முதல்ல பாஷ்யம் எழுதினார். அதுக்கப்புறமா அவர் நிறைய பாஷ்யம் எழுதியிருக்காரு. பிரம்மசூத்திரத்துல இருந்து நிறையத்துக்கு எழுதியிருக்காரு. ஆனா பிள்ளையார் சொல்லி போட்டது அப்படின்னாக்கா விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் தான். சோ யா, இதுதான் இது வரைக்கும் இன்ட்ரோடக்ஷன். நம்ம வந்து ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். லெட்ஸ் கோ டு தி ஸ்லோகம். மீனா, ஒன் क्वेश्चन. இந்த சனத் சுஜாத்தியம்ங்கிறது வந்து மகாபாரதத்துல இருக்கா? பிகாஸ் we know that விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் பகவத்கீதை ரெண்டும் மகாபாரதத்துல இருக்கு. இந்த சனத் சுஜாத்தியமும் அது எனக்கு தெரியலையே, நான் பார்த்து சொல்றேன் நான். ஏன்னா இதுல போட்டிருக்கிறது சனத் சுஜாத்தியம் இது தமோகுணத்துக்காக இது பண்ணினதுன்னு இருக்கு. ஆனா வந்து அது மகாபாரதத்துல இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. இருக்கிறதுனால தானே திருதர்ஷனுக்கு சொல்ல போய் தானே அது இருக்கு. அதனால இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நானு. நான் பார்த்து சொல்ல இது பண்ணி சொல்றேன். நான் இந்த பாஷ்யம் புக்ல இருக்கிறத வச்சு நான் சொன்னேன் நானு. இருக்கான். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, சனத் சுஜாத்தியம், இது மூணும் மகாபாரதத்துக்கு சாரமாய் அமர்ந்தவை அப்படின்னு இருக்கான். மீனா, பாஷ்யம் அப்படின்னு என்ன? கமெண்டரிஸ், விரிவுரை எழுதுறது. இப்ப வந்து இப்ப ஸ்லோகமா இருக்கு, நம்மளுக்கு எல்லாம் இப்ப வந்து புரியாது இல்லையா? சோ அதனால அதை பதமா பிரிச்சு அதுக்கு அர்த்தம், உள் பொருள் என்ன அப்படிங்கறது விளக்கமா எழுதுறதுதான் பாஷ்யம். தேங்க்யூ. ஏன்னா எல்லாமே வந்து அந்த ஸ்லோகமா தான் இருக்கும் அந்த காலத்துல. வேதம், உபநிஷத்துக்கள் எல்லாமே வந்து ஈவன் மகாபாரதம் எல்லாமே ஸ்லோகம் தான். ராமாயணம் ஸ்லோகம், எல்லாமே ஸ்லோகம் தான். சோ எல்லாருமே ஸ்லோகத்தை வந்து படிச்சு டக்கு நம்மளால காமன் பீப்புளுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியாது. So in order for us to understand, they give the detailed commentaries on each pada and each word, so we can understand the internal meaning of it. So அதுதான் வந்து பாஷ்யம். Meena, ஒரு question. So the bhashyam was written by Adi Shankara and Madhvacharya. Everybody have written only in Sanskrit, right? ஆமா, அவளோட பாஷ்யம் எல்லாம் will be in Sanskrit and தமிழ்ல யார் பண்ணாலும் ஹிந்தில யார் பண்ணாலும் that was later. அதுக்கப்புறம் later timesல வந்து they those also proficient in Sanskrit, they would take up that and then translate that into the regional languages. Yeah. சோ மீனா, நீங்க இப்ப சொல்லித்தர மீனிங் அதெல்லாம் வந்து பேஸ் வந்து ஆதிசங்கரர் அவங்க எழுதினதோட பாஷ்யமா? ஆக்சுவலா நான் கரெக்ட். ஆக்சுவலி நான் வந்து இது எழுதின நான் ஃபாலோ பண்றது இது வந்து அண்ணா சுப்பிரமணியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he has written the bhashyam for this. He has taken the version from Bhattacharya and Aishankara Bhagatpadal, and he also quotes like his Madhvacharya bhashyam is almost close to Aishankara Bhagatpadal. So there is only in few places there is difference. He quoted some only like 4-5 namas. There is a discrepancy between them. Other than that, like it's like similar to Aishankara Bhagatpadal. So he based off of the content is based off of Aishankara Bhagatpadal and then Bhattacharya. With these two commentaries, he has given this bhashyam. So I am referring to that book. So I am referring to Anna Subramaniam, who has taken the source from Aishankara Bhagatpadal and Bhattacharya. Okay, if there is any questions, otherwise I can go to the class. Okay, so let's start. Shuklam Baradharam. So Shuklam Baradharam. So third ba, fourth dha. Shuklam Baradharam Vishnum Ish. So you have to roll your tongue inside. Vishnum Shashi. For this Sha, that you don't have to roll that much inside. Sha, like Shankar or Bush, that Sha. Shashi Varnam Na. Roll your tongue inside. Varnam, not Varnam. Varnam. So Shashi Varnam
Chatur bhujam. Bhu, fourth bha. Chatur bhujam. Prasanna vadanam. Dhyayet, fourth da. Dhyayet sarva vignopa shantaye. Vignopa, fourth ga. Sarva vignopa shantaye. Got it? Any doubt? Fourth Gana, first two, can you tell all four gas? Ga, ga, na rendu da irukkum. Oh, ka, ka, ga, ga. Okay. Ka, first. Yeah. Ka, second. Ga, third. Gha, fourth. Okay, got it. Yeah, na ka, ga separate nanichen. So, adu gaaliye naal irka nanichen. Got it. Ka, ka, ga, ga, na. Okay. Yeah. So, Shuklam, Bharadharam, Vishnum, Shashivarnam, Chaturbhujam, Prasanna, Vadanam, Dhyayet, Sarva, Vignopa, Shantaye. Got it? Okay. So, the first batch, give me a second. Totally, yeah. இந்த சர்வ விக்னோப சாந்தி அந்த விக்னோபக்கு என்ன இக்கு வருது? Fourth ga. Okay. Yeah. Since it is a huge group, anyway, I'm going to split into two or this one only. Whoever name starts from A to M, first batch, and end N to Z, second batch. So this is how it goes in my class. When I say first batch, unmute yourself. So whoever's name starts with A until M, you unmute, and rest of you be muted, but chant along with them. We'll be chanting each, I break the verse, first line into two parts, and then we'll be chanting each two times. And then once the first batch is done, they will go on mute, and then the second batch will be unmuted, and they will chant. In that time, the first batch, they will chant along with them by being muted. So with that, you will be chanting 4 times each shloka. So by the time you get out of this class, you would partially memorized. So your practice time will be so minimal in the house. So in that way, so your learning will be so faster. And also one request, when you attend the class, please be present in the class 1 hour completely. So do not learn it while you're going for walking, like having a headset and then just, let me attend the class while walking. So that will be done with my routine. Or don't learn while you're cooking, or doing any other chores or driving. So please give your 1 hour exclusively for the Nama of Vishnu. So gives respect for that the divine power to to learn it. So the more sincere we are, the more benefit you get. So whatever we invest, that only we we get it back. So always that is the nature rule. So give your attention in this 1 hour and then learn it properly. So I want everyone to cooperate. And also there is a cue. So for after I chant, I'll show like this. That means the first time we'll be chanting. So after showing this, everyone chant. Then wait for me, for everyone to complete, because there are people from around the world. So there will be so many technical difficulties, and then there will be a lag in the network. So wait for all of them to finish. And then when I show this one, then start chanting for the second time. So look for my cue and then chant. And then I would request everyone to unmute. You don't have to on the video, but when we from next week onwards, what I will review whatever has been taught in the previous lesson and then go on to the new class, new lessons. So that time when you're chanting one-on-one, I would ask you to on the video so that I know who you are and I can associate your name with your face. So so for now, you don't have to on your video. I mean, if you are on, keeping your video on, I don't mind, but not all of them. Otherwise, we'll have the network issue. So with that said, let's start. So first batch, please unmute yourself. Second batch, please be muted and then chat along with us.
ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஏல இருந்து எம் வரைக்கும் யார் பேர்லாம் இருக்கோ அன்மியூட் பண்ணி சாண்ட் பண்ணுங்க. மீதி இருக்கிற இதுல மியூட்ல இருங்க, பட் சாண்ட் வித் தெம். அதே மாதிரி உங்களோட டர்ன் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்ல இருக்கோம் லைக் பி மியூட்டட் அண்ட் தென் சாண்ட் பண்ணுங்க சேர்த்து. ஸோ நான் என்னோட கியூ 1 2 அப்படின்னு காமிப்பேன். என் விரல பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ வித் தட் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச். சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணு. நான் தான் சொல்லல. நான் சொல்லி முடிச்ச உடனே ஒண்ணுன்னு கை காமிப்பேன், விரல் காமிப்பேன். அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க ஆரம்பிக்கணும். என் கூட சேர்ந்து சொல்ல வேண்டாம். என் கூட சேர்ந்து சொல்லனாக்கா நான் என்ன ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றேங்கிறது மத்தவாளுக்கு கேட்காது. சோ நான் சாண்ட் பண்ணும்போது என் கூட சேர்ந்து யாரும் சொல்லவே வேண்டாம். நான் 1 2ன்னு காமிக்கும் போது சொன்னா மட்டும் போதும். ஓகே, சோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் அகைன். शुक्लां वरधरं विष्णुं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये Good. Second batch, unmute பண்ணுங்க. First batch, go on mute, please. Second batch. Shuklam Varadharam Vishnum. शुक्लां वरदधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये I'm going to say the meaning now. Any doubt before I proceed? யாருக்காவது doubt இருக்கா pronunciationல? Okay, let me go to the meaning. Shuklam means white. Ambaram means cloth, dress. We'll say Pitambaram, right? For Vishnu, he always wears Pitambaram. That is yellow colored veshti, dhoti. Here, Shukla Ambaram. That is, he is wearing the white dress. I request everyone to go on mute, otherwise it disturbs my discourse. Dharam, Shukla Ambaram, Dharam means Dharati, the one who wears the yellow cloth. So Shuklam Bharadharam, that is one who wears the yellow cloth, white cloth, my bad. White clothes. Vishnu here, it's not for the Vishnu here. And this is not the Perumal or the Venkatesha. Here the Vishnu is the Brahman, which is present everywhere. So that deity here, it's Lord Ganesha we are taking into account. So the Vishnu is a general term for the divinity that is being present. So here in this case, we are taking it as the Ganesha. So Vishnu, Shashi Varnam. Shashi is Chandran, that is the moon. So Shashi Varnam. So he is bright as
the moon. Chaturbhujam, he has 4 bhujas, that is 4 shoulders, 4 hands. So he has 4 bhujas. And then prasanna vadanam, so his face is so like so bright, prakasama irukku. Sarva vigna upashantaye, so one who clears all the obstacles. That divine power, that deity, Dhyayet, I am doing the dhyanam of that Swami. So வெள்ளை உடை அணிந்திருக்கின்ற and சந்திரனை போன்ற பிரகாசமான இருக்கிற முகத்தை உடைய 4 புஜங்களை உடைய, எப்பயும் லைக் ரொம்ப சிரிச்சுண்டு பிரசன்னமா இருக்கிற முகத்தை உடைய, எல்லா சர்வ எல்லா தடைகளையும் என்ன சொல்றது, கிளியர் பண்றது, அதாவது உடைக்கிற களைகிற அந்த விஷ்ணுவை, அதாவது இங்க விஷ்ணு அப்படிங்கிறது அந்த இந்த பிரம்மத்தை, அந்த சுவாமியை தியாயேத், நான் வணங்குகிறேன். So this is the meaning for this. So let's go to the next sloka. Vyasam Vasishtha, second tha. Vyasam Vasishtha Naptaram. Naptaram Shaktef. There is a visargam. Visargam, you learn this terminology, visargam. I'm denoting the colon thing that is after the Shakte. So that is called visargam. So Meenakshi, sorry to disturb you, but there is another second stanza in the print. Yasya Duradavakradya. No, usually I just go by whatever the bhasham I'm following, and also even if you listen to the MS Subbalakshmi version, after this one they always go for the Vyasam Vasishta Naptaram. There are different versions available, so I'm just sticking to the general one. Okay. And this is what I learned, so I'm just going with that. Okay. Yeah. So Shakte, after the Shakte, there is a Visargam. Visargam is the one is the colon next to the Shakte, that is called Visargam. And then followed by Pautra. So always when you address the Visargam, you have to look at the following words first letter. So the following first letter is Pa. So the Visargam gets conjugated with if. So Shaktef Pautra Makal Masham. So Shaktef, so circle that Visargam and then replace it with if. So Shaktef Pautra Makal Masham. Vyasam Vasishtha Naptaram Shaktef Pautra Makal Masham. Next line. Parasharat Majam. Actually, Parashara Atmajam. So Parasharat Majam, it's a one word. For the ease of chanting, I'm just breaking at Majam. But when you're chanting, do not pause it or do not break it there. Just for your understanding, I'm just breaking it there. But it's a one word together, so you should not break it. Parasharat Majam. So Parasharat Majam. Vande Shuka Tatam. Shuka Tatam. Tapo Nidhim. Tapo Nidhim. Fourth dha. Nidhim, fourth dha. Any doubt? மீனா அந்த இதுக்கு வந்து இதுக்கு ஹெட்டிங் மாதிரி கொடுத்துருக்கு மீனா, அதோட ஹெட்டிங் பூர்வ பீட்டிகான்னு இருக்கு. அப்படின்னா என்னது மீனா? மீன் இந்த வர ஃபாலோயிங் ஸ்லோகம்ஸ்க்கு லைக் சுக்லாம்பரத்துக்கு அப்புறம் நீங்க அந்த வியாசம்க்கு முன்னாடி ஒரு ஹெட்டிங் மாதிரி கொடுத்துருக்கான். நான் மேபி உங்களுக்கு நான் அப்புறம் வேணா போட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சு விடுறேன். லைக் வாட் டைம் நீ அதை பத்தி எல்லாம் யோசிக்க வேணாம். நம்ம ஸ்டாண்ட் பண்ண போறது எதுவோ அதை மட்டும் தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல அவன் என்ன ஹெட்டிங் வேணா கொடுத்துட்டு போறோம். ஓகே ஓகே. ஓகே. பூர்வ பீட்டிகை அப்படின்னாக்கா யூஸ்வலா அத இன்ட்ரோ லைக் ப்ரீலோட் மாதிரி. Okay. Prelude to the actual Vishnu Sahasranam starts with Vishnu, the
Vishwam. Vishnu Vishwam Vishnu Vashatkaram. So that is the actual Sahasranamam starts there. These and all like dhyana shlokas. Okay. Thanks, Meena. Yeah. So that's why it is called Pura Pitika, that is prelude to the main stotram. Okay, first batch, please unmute yourself. Vyasam Vasishtha Naptaram. Vyasam Vasishthanaptaram Please don't allow anyone to talk in between. Shakte Pautram Akalmasham. It is important that you say the if. Shaktef Pautra Makalmasham. Yeah. Yeah. Parasharatmajam Vande. Here someone saying Parachara. It's not cha, it is sha. Like sha as in like Shiva, Shankar, Bush. Not Parachara. In Tamil, you have cha, but it's not cha. That is why I asked you to print out the link that I have given. So you should have the perfect cha. In Tamil, cha, sha, sa, and all like, it's confusing. So you follow that script, it will be clearly mentioned there. So it is not Parachara, it is Parashara. Parasharatmajam Vande. Shukatatam Taponidhim. Second batch, please unmute yourself. Vyasam Vasishtha Naptaram. Taktev Pautram Akalmasham. If part has to be heard clearly. Shaktef Pautra Makalmasham. That is so important because in Vishnu Sahasranamam there are so many visargas will be coming. Please, when you are attending the class, so attend in a very silent place so that your background noise from your house need not be heard. And then give most attention to that visargam part. Second line. Parasharatmajam Vande. Sukatatam Taponidhim. Good. So here, so it's a dhyana shloka. So he is like remembering who are all because the Vyasa one who included this Vishnu Sahasranama into the Mahabharata, I said, right? So he is doing his pranam to the Vyasa. But who is this Vyasa? Let's see. Vyasam Vasishtha Naptaram. So this Vyasa Bhagavan is nothing but Vasishtha. There is another Rishi called Vasishtha Rishi, who's Naptaram. Naptaram means great grandson. Naptaram, great grandson. And then Pautra Makalmasham. So he is grandson to the Shakti.
there is Pautram Akalmasham. Here exactly I don't know, but he is the grandson to Shakti. And then Parasharat Parasharaha Atmajam. That is for Parasharar, he is the Atmajam, means like his son. So he is the son to Parashara. And then Shuka Tatam. For Shuka, he is the Tatam. That is, he is the father to Shuka. So the previously his ancestors, he listed the ancestor. Vasishta, his Vasishta's great grandson, Shakti's grandson, Parashara's son. Now his the following generation. This Vyasa is the father to Shuka. So Shuka Tatam Taponidhim. Tapa means he is like Vyasa has done lots of tapa. So nidhi means like he has the what to say, he has like that is his wealth, like a treasure, like he has gained lots of the jnana by doing lot of tapas. So that Vyasa Vande means I am doing the namaskaram to him. So he is the great grandson to Vasishta, and he is the Shakti's grandson, and then he is the son to Parashara, and then his son is nothing but Shuka Brahma Maharishi, and then he is like the treasure chest of all the tapas, like that Vyasa Maharishi I am prostrating. So we are doing the namaskaram to the Vyasa before proceeding to the main Vishnu Sahasranamam. We have time, right? 5 more minutes. Yeah, one more sloka we can see. Vyasaya. மீனா ஒரே ஒரு டவுட். சுக மகரிஷி தான் வியாசரோட பையனா? ஆமா, அப்படிதான். சரி சரி. இப்ப சக்தின்னு சொல்றா இல்லையா, சக்தினா வசிஷ்டரோட பையன் யாரு அந்த சக்தி? எனக்கு தெரியல, சக்தியோட பேரன்னு போட்டிருக்கு. நான் வந்து வேற இன்னும் அத பார்த்துட்டு சொல்றேன் உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல. Shakti son of Vasishta. Shakti son of Vasishta. Yeah, obviously then only he could be like a grandson of Shakti. Yeah, so I know, but Shakti கேள்விப்பட்டது இல்ல, அதனால கேட்டேன். Okay, நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன். ஓகே. இப்போ யார் இத ரெஃபர் பண்ற மாதிரி வருது இந்த வியாசம் வசிஷ்டன் அவதாரம்? இது வந்து தியான ஸ்லோகாவா இதை வந்து அமைச்சு கொடுத்திருக்கா. சோ இத வந்து இந்த பாஷ்யம் எழுதினவா வந்து பண்ணிருக்கலாம். ஏன்னா வியாசரே வந்து தன்னை வந்து நமஸ்காரம் நானே நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிருக்க முடியாது. So இந்த பாஷ்யம் எல்லாம் எழுதிருக்கா இல்லையா. So those who have written the commentaries might have included this dhyana shloka before going to the real Sahasranam. As I told that the Sahasranam starts from Vishwam Vishnu Vashatkaram. So these are all like it's a prelude to that. Like first they do the usually what when we do the this in japas and all, we always give the Guru Vandanam first. We do the Guru Vandanam and then the Ganapati and then all the other devatas, and then go to the main deity at the last only we go. So like that is the procedure. So here before going to the main this one they have giving the obeisance to the Vyasa and then so they are telling his lineage, so where he comes from. So by so until then until we reach the main shloka, these are all like they like in a book they will say like this is the author and this is the publisher, and then they give all those details like introduction and then introduction of the author and introduction of the publisher, and so many there the preface and all will be there, and then only they go to the and then the go to the main the chapter of the book. So similar to that these are all like giving the this credit to all the gurus. Okay, yeah. தமிழ்ல சொல்றேன் இல்லையா. சோ வசிஷ்டரோட கொள்ளு பேரன் தான் இந்த வியாசர். அப்புறம் சக்தி, அதாவது வசிஷ்டரோட பையன் சக்தி, அவரோட பேரன் வந்து அகைன் வியாசர். அந்த வியாசர் வந்து அவரோட இதை சொல்லிட்டு வர, தலைமுறைய சொல்லிட்டு வர. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வசிஷ்டர், அப்புறம் சோ வசிஷ்டரோட பேரன் இந்த வியாசர், அப்புறம் வசிஷ்டருக்கு அடுத்தது அவரோட புள்ள சக்தி, இந்த சக்தியோட பேரன் இந்த வியாசர், அப்புறம் அந்த சக்தியோட புள்ள வந்து பராசரர், இந்த பராசரரோட பையன் இந்த வியாசர்,
அப்புறம் வியாசர் வந்துடுறது. அப்புறம் வியாசருக்கு பையன் யாருன்னா சுக்க மகரிஷி. அதுக்கப்புறம் லீனேஜ் கிடையாது. ஏன்னா சுக்க பிரம்மம் வந்து he's a bachelor, like he didn't get married because like he is a parabrahman, so he is not into the laukikam, he is not into the samsara. So with him that lineage stops right there. And then after Shuka, all his the lineage starts as a shishya, the shishya parambara. These are all like the lineage of his family, and then after that it becomes the shishya parampara. So that's why it stops at Shukam. So அதனால இந்த சுக்கரோட நின்று போச்சு. ஏன்னா இது வரைக்கும் அவளோட குடும்பத்தோட இது பட்டியல் சொல்லிட்டு இருந்தா. இதுக்கப்புறம் வந்து சுக்கரோட வந்து ஏன்னா அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கல, ஏன்னா பரம்பிரம்மம் அவர். சோ அதனால அதுக்கப்புறம் அவருக்கு சந்ததி கிடையாதுங்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் அவரோட சிஷ்ய பரம்பரைகள் தான் வரும் இதுக்கப்புறம். அதனால இது வரைக்கும் அவரோட வியாசரோட இன்ட்ரோடக்ஷன் முடிஞ்சு போறது. லெட்ஸ் see the next one. Vyasaya, oh we have only 1 minute. Okay, let me do the Padavi Bhagam and then let's do the chanting next week. Vyasaya Vishnu Rupaya Vyasa Rupaya Vishnave. That ish, you have to roll your tongue. Na, you have to roll your tongue inside. So Vishnave Namo Vai Brahma. You may have Brahma, that is correct technically, but when you pronounce it, you should have the im first and then ha next. Brahma, this is the one Sanskrit rule. So Brahma, not Brahma. Every time we that ha and ma combination comes, but written wise correct. Like well we write walking, walk we write, but when we say we don't pronounce that l, right? Walk we will say the same way. The written convention is correct, but when you pronounce it, the im comes first and then the ha. So Brahman எழுதிருக்கும் கரெக்ட் தான், ஆனா நீங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது பிரம்மன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ மகாரம் ஃபர்ஸ்ட் வரும், அப்புறம் ஹகாரம் வரும். அதனால நீங்க எழுத்துல மாத்திக்க வேண்டாம், ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது போது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி கரெக்டா சொல்லணும். பிரம்ம நிதயே, ஃபோர்த் த, நிதயே வாசிஷ்டாய, செகண்ட் ட, வாசிஷ்டாய நமோ நமஹ. Any doubt? I think everyone is clear. Okay, with that, let's conclude today's session. Let's start from here next week. So we just practice this shlokas. Make sure that you get all the pronunciation right. You can listen to MS Lakshmi's recording. Put it in a very slow pace so that you hear the each and every letter properly, so that you get used to it until you get into the regular pace. So that I'll do the chanting mantra. Last one. Vasishtaya. Ittaya. I have a doubt on the it. Vasishtaya. Ta. Ta. Rendume ta. Right? It and ta. ஓ தமிழ்ல இருக்கா? ரெண்டு இட்டு இருக்கா? நான் சான்ஸ்கிரிட்ல ஃபாலோ பண்றேன், தெரியல. ரெண்டு இட்டு இருக்கார்ல? இல்ல இஷ் தான் இருக்கு. வாசிஷ்டாய ஒரு டா தானே இருக்கு. வசிஷ்டாய ஒண்ணு தானே. இட்டு and ta இருக்குது. So I should say it and மேபி அவங்க அந்த எம்பசிஸ்க்காக இட்டு போட்டுருக்காங்களோ, பட் யூசுவலா ரெண்டு இட்டு கிடையாது. வசிஷ்டாய. Vasishtaya. Okay. Is this Vasishtaya or Vasishtaya? வாசிஷ்டாய தொணையில் இங்க வாசிஷ்டாய, பட் அவங்க சும்மா she is asking for the so I have to remove that it, right? It remove பண்ணா you don't have to remove for the emphasis. They might have put it, but you, for your understanding, it's a second ta. Okay. Yeah. So that's it. This session completes here. Further, we are going to do the chanting of Kanakadhara Stotram and Subramanya Bhujangam. Those who want to stay, you can do so. Others, you want to, if you want to sign off, thank you so much for joining the session. I'll see you all next week. If you have any question, post it in the group. I can answer it right there. And then, yeah. If you have any doubts, please let me know. Otherwise, we can go to the chanting. Meenaji, should we record and post it in the group? These two slokas?
No, I'm not going to record it because this is the famous sloka, and MS Subbalakshmi is her. This one chanting itself is good, so that's why I No, told you. should we? I'm asking about us. Should we record and post it? No. You don't have to. Like when we review next week, you can just raise your hand and then volunteer yourself and then chant it to me, and then I can fix your pronunciation or any corrections if any there. So you don't Bye, have to Meena. record and post it. Thank Yeah. you. Bye. Bye, Take care. Meena. Thank you. Thank you. Thank you, Yeah, Meenakshi. thank you. Thank you, Meena. Meena. Bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you, Meenaji. Thank you. Meena, live Okay. stream. Thank you. பண்ணிட்டுமா? Oh yeah, thank you. Thanks. Thank you. Yeah. மொத்தம் 98 வந்தது மீனா. Thank you. 97, 98. Just 100 போயிருக்கும் ஆனா நீங்க